A good afternoon to you. You're just in time for the latest in the world of news this afternoon. I'm Mwigi William. Welcome to the broadcast. Now let's keep you informed. Real estate experts have urged Kenyans to conduct due diligence before entering into land transactions. The caution comes after a local real estate firm was accused by investors of swindling them billions of shillings in fraudulent land transactions. According to Olive Managing Director Peter Gitau, Kenyans should also engage lawyers to avoid being conned. Why do people maybe fall into this trap of fraudulent sellers? The reason is they fail to do the due diligence. In terms of do you verify who really is selling this land? When you enter into agreement, you enter the agreement between who and who. And that's why I was asking the detail. I was saying about the details of the seller must tally with all these documents they have on the title, in the title. They must tally. His details, personal details, or the company's details, they must tally. Also, the other thing also to do, to verify, is also good to involve a legal team, because if it's a company, do the company search with the register of societies. Then you can verify the real owners, because when the transfer is being done, it's not being done by the company, but the directors of the company. So who are the directors of the company that will be liable when anything might happen? Who are responsible to transfer the land to you? Do a search of that. And all of this, the cost of a search is just 500 shillings. The cost of buying a RIM, it's just 500 shillings. You can imagine the small things that people ignore, which are very important when engaging on buying land. And once you verify, definitely you know that the money, even the account details, are reading the same person. You are depositing the same persons who is selling the land to you. You can't deposit money to somebody who is not really in the details of the transaction of the said property that you intend to buy. A man has been arrested in Limuru Town, Kiambu County, after he impersonated a landlord and closed down 5 shops belonging to different traders. Police had to intervene after the angry crowd realized he was not who he said he was. The traders, who claim to have lost hundreds of thousands in the incident, now want to be compensated. Tufunguliwe biashara zetu, tuendelee na kazi zetu. Nao waendelee na vita zao. Wakimaliza, sisi hatuna shida. Yule tutaambiwa tuwe tukilipa nyumba, ama yule atachukua nyumba. Sisi haja yetu ni biashara. Mtu anaweza toka na huko atuambie tukua tukimlipa nyumba na sisi tunalipanga. For the last 20 years kuna mwenye tunalipanga nyumba. Sasa wakishinda wakisema ati hatulipangi rent, wanajuaje hatulipangi rent? Wezi kaa nyumba ya mtu for 20 years na ulipi rent. Is a country of rule of law. Na tuna sheria ambazo huwa tunazifuata, ambazo hawajafuata, na hatujakataa waende kotini ikisemekana ni yao. Sisi hatuna shaka. Ile shida tuko nao saa hii ni biashara ambazo zimefungwa, sifunguliwe, wenye wanafanya kazi waendelee kufanya kazi. Broadcasters, politicians and high-ranking government officials have joined the immediate family and friends of the late Catherine Kasavuli to pay their last respect to her at the Friends International Church in Ngong Road. The TV guru has been eulogized as a lady who was always ready to help and who nurtured other journalists. Among the top officials in attendance were Nairobi Senator Edwin Sifuna, former Attorney General Amos Wako, Sports CS Ababu Namwamba and NAC leader Martha Karua, among others. The remains of the late are set to be for interment on Saturday in Vihiga County. Kasavuli passed away on the 30th of December 2022 at the Kenyatta National Hospital after battling cervical cancer. And I want to say that she is gone, but her spirit lives on.
Martin is very much like the mother, amiable and always ready to help. And I want to thank Mama Rachel Kasavuli. More of a son than even a nephew. Please, Mama, God is on the throne. Lois and the rest of the family, Kina Alan, Kina Harrison, God is with you. Mau Mau freedom fighters are now demanding 364 trillion as compensation for the violence meted on them by colonialist. Boniface Kamau, the chairman of Mau Mau in Kirinyaga, has said that the government should provide a quick follow-up of the compensation so that it may benefit them when still alive. Speaking after meeting with the freedom fighters in Kirinyaga, the chairman said that the money is enough to compensate all the freedom fighters in the Mount Kenya area, Nyanza, Coast and other places where innocent Kenyans were affected. Mimi hivi nilivyo sasa, nilikuwa msituni nikipigania uhuru wa Kenya. Na wakati hiyo na sasa, sisi tulipo sasa, wengi wetu wamekufa kama wakiwa masikini. Na tulipigania uhuru hii tuondoe umasikini. Na sasa upande wetu tulipigania uhuru hayaisha masikini. Tumekuwa kama tukiwa masikini. Serikali iliko sasa tumwambia mututilie saini ile pesa tulitolewa na mzungu ya kulipa hasara ile walifanya. Mututilie saini sisi. Ruto akachagua watu wasaini ama waweke sahihi ile barua ama barua. Farmers in Kimutwa, Kalama, Machakos County are now counting losses after their crops were destroyed by armyworms. Village elder Mutuku Mutua says he has 3 children that need fees and the crops on his 4-acre farm have all been eaten by the worms. MCA Kalama Ward Musiemi Maeke has urged the national government through the Ministry of Agriculture to urgently offer support to residents as their farms are the only source of livelihood. Shamba yetu imemalizwa kabisa, hata nyasi hakuna. Ng'ombe tulikuwa na ng'ombe, hiyo mtutu inaitwa kiinyo kakula kabisa. Hata saa hii ng'ombe tumeuza, kama ng'ombe kubwa tunauza 500. Hata tujui tutafanya nini. Serikali Ruto na kuomba kwa heshima, takuomba ututafutie chakula mbele. Matumbo hakuna kitu, na ututafutie mbegu ya kupanda. Hii ni Januari, tunapeleka watoto shule, chakula hakuna, imekuliwa. Tulikuwa mahitaji yetu, tulikuwa tunalima, tunapata chakula, tunauza kama mahindi, maharagwe na tomato na hoho, tunapeleka watoto shule. Sasa shamba imekuliwa kabisa, hatuna chochote. Kwa hivyo mimi naomba, kama mnanisikiza mahali mko Ukambani, tuko na shida. These armyworms are all over. They are all over, especially around the dry areas of Machakos. This is around the slopes of Mua, Kalama and Kimutu areas, and I think something has to be done very, actually the situation is very dire. Something has to be done urgently. Murang'a farmers in Gatanga constituency, Murang'a County, are now incurring losses after monkeys invaded their farms, destroying crops, further calling on the Kenya Wildlife Service to control the destructive primates. For over 5 years, residents of Kiunyu village say they have incurred huge losses as the monkeys have been invading their farms, break into their homes, steal cooked food and attack women and children, thus posing a serious security threat.
sana mahindi hatupati. Umbu hata kurana unasikia kama waizi, lakini tunasubua hii. Gari ya kero na drive watusaidie. Hii kitu itolee hapa. Hizi monkeys haki zimetusubua for many times. About tangu tuanze hapa kulima. I'm here for 20 years. Na simekuwapo. Kutoka kitambo simekuwapo na haki zimetusubua kabisa. Hata hapa Riverside. There is nothing we can grow from there. They destroy each and everything. Hata ukipanda mahindi kienda kukomaa zinatoa. Si kama wakati unaona siko karibu kukomaa. Itamaliza kama wiki mbili zitoe zote siishe. Simetusumbua sana. Wakati umepanda, sikiona sasa mahindi iko karibu kukomaa, sinaingia sasa sinatoa. Na maovakando. Hata maovakando uwezi ukauza mingi, ukipanda sinakunja, sinachuna yote sinakula. Wakiwa na hii shida ya nyani kwao, badala ya kuchukua sheria mkononi mwao, wao wanaita watu wa KWS. KWS wako tayari kukabiliana na hiyo janga ya nyani ili wafukuzwe, wawache kuharibu kazi ya wafanyikazi wetu, kazi ya wananchi wetu, kazi ya wakulima wetu, ili tupate chakula cha kutosha na cash flow zetu ziwe za kuridhisha. A section of people belonging to the Njoro East Mau IDPs group has lamented of being omitted from a plan proposed by the government through NCCC board of sharing a land known as Kisima Farm between them and another group known as Kiptuko Self-Help Group. According to the group Secretary General John Joroge, they do not have faith with the meeting held at the Nakuru County Commissioner aimed at providing resolutions on the forwarding the list of the people, which was done with haste without their consent. Leo hii tulikuwa tumekutana hapa kwa County Commissioner Nakuru, tukua group mbili, moja ya Kiptuko na hii ya Njoro East Mau na the administration. Lakini tumeghadhabika sana out of watu wachache ambao wako na interest zao kuhusu shamba ya Kisima, ikabidi sisi tufukuzwe. Hiyo shamba ya Kisima haswa inafaa kukuwa inaonua na watu na groups mara tatu. Kwa hizo group mara tatu, group ya kwanza ni ya group ya genuine IDPs ambao wako kwa shamba, ambao ni 434. Squatters wako 44. Na sisi ile jambo tunaomba serikali, tungetaka hii jambo ichunguzwe, haswa kwa hiyo list wanaongelea kuhusu ya 181. Kwa so far hatuijui, despite hata kama wameenda kotini hatuijui. Sisi kwa after mkutano tulifanya tarehe 7 mwezi wa 8, tulikuwa tufanye reconciliation na to harmonize list ambayo tulikuwa tuna expect leo tukuje to forward. But tumeghadhabika sana, sisi tumebidi tutolewe nje mkutano ikiendelea. Ile kitu tunaikataa leo, hii mkutano inaendelea kwa County Commissioner Nakuru hapa, hatuioni kama ni ukweli, sababu list ilitengenezwa juzi ingine, si ile tulitengeneza 2014, 2015. Wakarudi kukoroka sababu ya pesa. Na pia hatuna imani na uongozi ya Kipiekon. Kipiekon amekuwa amefungua kantini kwa shamba, amefungua kantini kwa Njoro town na kuokota pesa. Ile shida yake ni pesa na tumbo yake, na shamba ni ya serikali, si ya jamii. Sisi kama jamii ya Kenya tunaomba tuifuatiwe na tuwewe hiyo nafasi kwa usawa. The Mombasa County Health Task Force has today presented a report indicating recommendations on how to improve health services in the county. Repurposing of facilities within the county was top on the list as they seek to strengthen the level 1 and 2 facilities. According to the report, the facilities will be fully equipped through public and private partnership, with the county boss Abdulsamad Nasir adding that the community health workers will be provided with a medical cover and more facilities to be added in various wards. Mombasa County, the governor campaigned on a platform of strengthening community health service, that is the level 1 and 2 of healthcare system. And here we've recommended that the county is going to strengthen that community healthcare system to ensure that people or the citizens seek healthcare at that level before they go to the higher level facilities
Secondly is one of the key TOR on infrastructure was repurposing certain facilities. Vidokezo ambavyo ni muhimu zaidi katika ripoti hii, kwanza ni fedha za afya ziweze kutumia njia na mbinu za kisheria ili zile pesa zisitumike kwa mambo mengine, lakini zirejee pale pale katika sekta ya afya. Pili, kuweza kutumia teknolojia ya sasa. Pia vile vile tutazungumza na mashirika ya kifedha kuhakikisha ya kuwa hospitali zetu zote kuanzia ya chini hadi ya juu kutakuwa na platform ya kifedha ambayo itakuwa ni kuzuia ufujaji wa aina yoyote. Yaani mambo ya watu kuweza kulipa pesa, unasema ya kuwa aliambiwa sijui akanunue kitabu cha shilingi 20 ama nini, hayo tunataka kuyakata na kuyaua yaingie katika kaburi la sahau. Now to another report. A 22-year-old boy in Molu Village, Migori County is under police custody after making attempts of conning his parents with false reports that he had been abducted and tortured. Joseph Odhiambo had told members of his family that his abductors needed 20,000 to set him free. Speaking to the members of the press, the boy said it was a grand plan to have his family send the money, but decided to return home after the parents failed to send the money. Police in the area have condemned the incident, noting they are hunting for those who collaborated with the boy. Kufika nyumbani nikapumzika kidogo, alafu nikafika kwa karibu na nyumba, nikaita mam, ati mam nimefika. Kufika kwa nyumba, mami ameniambia karibu mtoto yangu, kumbe ulikuwa wapi? Nikamwambia nimetoka mahali baya. Akaniambia anataka kuchunguza kitu imefanyika. Nilikuwa nafanya hivi kwa sababu nikiangalia kwa familia yetu, mamangu anatoa pesa kidogo kidogo. Saa zingine principal ananifukuza nakaa nje. Juu hataki nikuje nyumbani. Sasa nakaa nje, watu wanasoma. Sasa nikaona kuna ng'ombe nyingine ilikuwa hapo mgonjwa. Sasa plan yangu ilikuwa hiyo ng'ombe iko na ugonjwa, lazima iushe. Alafu hiyo fini nitapeleka kwa shule. Ndio maana nilifanya hiyo kitu. Jana leo asubuhi tumempata akiwa mzima, na ametueleza ya kwamba yeye mwenyewe alienda kwa soko kanunua damu na akapaka nguo zake, alafu akatupa hapo na akapika nduru na akatoroka, akiwa na nia ya kutaka kupokea pesa kutoka kwa wazazi, ambapo mama yake mwenyewe kwanza hajiwezi, ila anaonekana hajiwezi kutafuta hizo pesa. Sisi kama polisi tutafuatilia kwa sababu bado hatutamalizana na uchunguzi. Tuone wale ambao walikuwa wanasaidiana na yeye. Now to some sports news, to our top story where here in our newsroom they have nicknamed Ngumi ya Mwege. Is Tanzania showboating pro boxer Karim Mandonga alias Mtukazi has sent a warning to his opponent Daniel Wanyonyi ahead of the 10-round super middleweight non-title bout at the KICC ballroom on Saturday night. Mandonga has promised to punish Daniel Wanyonyi, adding that he will not consider Wanyonyi's decorated tale of the tape, which stands at 27 fights, including 22 KOs, 14 losses and 2 draws. Sasa Mandonga Mtukazi, niko na viongozi hapa, nimekuja kukutana na bondia wa Kenya anaitwa Wanyoni. Yaani huyu Wanyoni nilimtumia ripoti mapema nikiwa katika msitu wa Kenya. Niliingia katika msitu wa Kenya bila Wakenya wenyewe kujua kwamba nimekuja na ngumi ya kigeni. Hii ngumi imetoka Ukraine kwenye mlipuko wa mabomu. Yaani mabomu yalipolipuka ni Ukraine ndio ikazaliwa ngumi katikati. Hii ngumi inaitwa sugunyo. Hii sugunyo ni hatari. Na watu wengi hawajui neno maana sugunyo ni nini. Watapata maana siku ya kuingia kwenye fighting ndio watajua ile ngumi inaitwa sugunyo ina kazi gani kutoka Ukraine kwenye mlipuko wa mabomu. Hii ngumi kaletewa Wanyoni. Bana anatakiwa awe makini kwa Mandonga Mtukazi. Mandonga Mtukazi ni mtu wa kazi. Hiyo ngumi sugunyo akipigwa kwenye tumbo kama hajavaa pampers ataharibu hali ya hewa.
walokuwa katika ukumbi huo wataanza kushangaa sana, watakuwa katika KACC watastuka. Bwana Mantonga Mtukazi